Good morning, everyone, and thank you very much for joining this morning's session. My name is Matthew Wills. I'm a partner at Law Divine Immigration in the UK, and this is my colleague Hervé Linder of Ernst & Linder LLC in New York City. Together, we've been tasked with the coordination and moderation of this session on one of the main themes of the UIA's 67th Annual Congress, that of freedom of movement, migration, and human rights. And I would suggest that an appropriate place to start as such would be to set out the theme description, which is as follows. At a time when international humanitarian crises have rarely been so prevalent, issues pertaining to human rights and the movement of people across borders are of increasing political and legal importance. Governments worldwide have had to urgently react to the unprecedented challenges arising as a result of the Taliban takeover in Afghanistan, the Russian invasion of Ukraine, and more recently, armed conflict in Khartoum and the Darfur region of Sudan. More long-standing policy and legal challenges must also be considered in this context, including the approach taken to migrants seeking to enter Europe across the Mediterranean, the mass displacement of refugees fleeing Venezuela due to unprecedented political turmoil and socioeconomic instabilities, as well as the significant increase in intra-African migration over the course of the 21st century. This panel will investigate the approaches that have been taken in various jurisdictions internationally to address challenges arising from immediate humanitarian crises, more established migration patterns, and human rights issues pertaining to the movement of people. Particular focus will be placed on how, as practitioners, we most effectively advise individuals and families seeking refuge and protection in our countries. Now, when writing this description, which was now a number of months ago, I must confess I thought that now was a particularly pertinent time to be having these discussions, particularly with the obvious examples of those fleeing international conflict or oppressive regimes in recent months and years. However, as I've reflected in recent days, I've actually reached the conclusion that the displacement of people is always a relevant issue, whether that be forced, whether that be due to unavoidable economic circumstances, or whether it be to situations arising as a result of climate change. We therefore hope that regardless of any more recent political developments, that this panel provides commentary of direct relevance to you as practitioners and as observers. With that in mind, we've assembled what I hope you'll agree is an absolutely stellar panel for you here this morning. We will, of course, introduce each speaker fully at the appropriate time, but by way of overview, we are joined here today by the following. We are joined by Julie Couturier, the President of the Paris Bar. We are joined by my UK colleagues, Ilda de Souza of Kingsley Napley and Ben Sheldrick of McGrath Sheldrick. We are joined by Ben Davis of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and of our colleagues from Canada, Linda Julien of CTI Capital Group, and Marc-André Séguin, who has asked me to tell you that he's not currently in bed. We, of course, hope for an interactive session. We understand that many of you will have direct experience of this topic from your own jurisdictions. An opportunity will, of course, be given for questions to be posed to our panelists and for other contributions to be made at the conclusion of each individual presentation. So thank you, everyone, for your attention, and I will now pass proceedings over to Hervé to introduce our first speaker. Many thanks, Matthew. Bonjour à toutes et tous, buongiorno. Je suis très heureux de présenter notre première intervenante, Julie Couturier, qui est avocate au barreau de Paris depuis 1995. Elle est titulaire du DEA de droit privé général de Paris 1 et a prêté serment le 1er mars 1995. Elle débute en tant que collaboratrice au sein de Roubache et Moirambro. En 1996, elle devient collaboratrice du cabinet Fischer, Tondo de Marsac, Sûr et Associés de 1996 à fin 2003, afin d'en devenir associée de 2004 à 2017. Elle est désormais associée au cabinet JCD Avocats, dédié au droit de l'exécution, du patrimoine et de l'immobilier. Julie Couturier est invitée permanente de l'UIA de Paris, dont elle a été trésorière puis vice-présidente et membre d'honneur de la FN-UJA. Elle a également été membre du Conseil de l'Ordre de 2009 à 2011 et a été à cette occasion la secrétaire du Conseil du bâtonnier Jean Castelin en 2011.
En 2003, elle a intégré le conseil d'administration de l'association Droit et Procédure, qu'elle a présidée de 2003 à 2015. Elle assure de nombreuses formations en matière de voie d'exécution et anime notamment le parcours voie d'exécution à l'EFB, l'école de formation du barreau. Elle coanime également depuis 2007 l'atelier consacré à l'actualité des voies d'exécution dans le cadre de Campus Paris organisé par le barreau de Paris. Julie Couturier a été élue bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris pour la mandature 2022-2023 et j'ai le plaisir de passer la parole à Madame la bâtonnière. Merci infiniment. Votre présentation très complète me permet une petite remarque liminaire. Vous l'aurez compris, le thème que nous abordons ce matin n'est pas ma matière. Je ne suis donc pas une technicienne de l'asile et de l'immigration, et j'aborde cette table ronde avec beaucoup d'humilité, et j'allais dire presque de timidité, parce que j'ai bien compris que j'avais affaire ce matin à des spécialistes. J'espère pouvoir vous apporter peut-être un aspect peut-être un peu plus politique et de ce qu'un barreau peut faire sur ces questions-là. Merci infiniment pour votre présentation. Je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin pour échanger sur ce vaste et complexe sujet que constituent les déplacements de population. Pour commencer, il me semble essentiel de rappeler que la liberté de circulation est un droit fondamental au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, du 10 décembre 1948. L'article 13 établit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, tandis que l'article 14, quant à lui, pose que, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. En Europe, et plus précisément dans l'Union européenne, ces droits sont renforcés par la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome en 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953. La Cour de justice de l'Union européenne veillant, quant à elle, à ce que ces droits soient effectivement respectés. En somme, toutes les personnes que nous appelons trop souvent, indifféremment et au mépris de leurs histoires, migrants ou réfugiés, sont des femmes et des hommes théoriquement protégés par le droit. Mais la discussion qui nous rassemble aujourd'hui nous rappelle qu'entre la théorie et la pratique, il y a malheureusement bien souvent un monde. Car oui, 70 ans plus tard, en 2023, le respect de l'application effective de ces droits sont devenus des défis quotidiens pour de nombreux États, et notre pays, je vois que nous sommes quelques Français dans la salle, ne fait pas exception. Pour se rendre compte de la situation, il est indispensable de jeter un coup d'œil aux chiffres. D'abord, considérons la question du droit d'asile. En 2022, 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'Union et 384 000 personnes ont obtenu une protection, soit un peu moins d'un tiers des demandes satisfaites. Par ailleurs, sur 447 millions d'habitants, l'Union européenne comptait au 1er janvier 2021 24 millions de citoyens non européens, soit 5% de sa population. Il faut noter en parallèle qu'au niveau mondial, au regard des chiffres, la proportion de personnes migrantes est restée stable depuis les années 60, soit environ 3,6% du fait de l'augmentation de la population mondiale, donc environ 281 millions de migrants internationaux en 2020, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ça permet de casser un petit peu quand même les idées reçues sur l'augmentation des mouvements migratoires, puisqu'on voit que la situation est restée en réalité à peu près stable. Reste que nous observons toujours la situation par le biais de ce qui touche personnellement, par le biais de ce que nous percevons, de ce que nous vivons directement. Et en Europe et dans l'Union européenne, les chiffres sont clairs. Le nombre d'arrivées est incontestablement plus important que le nombre de départs. Pour 2022, le solde migratoire était de plus d'1 million de personnes, un solde qui constitue le principal moteur de la croissance démographique européenne. Mais un solde, il faut bien le dire, que nous regardons avec pas mal de suspicion depuis le milieu des années 2010 et la recrudescence des actes terroristes sur le sol européen.
Par ailleurs, en 2022, toujours, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l'agence Frontex, a signalé 330 000 entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne, et ce chiffre est en augmentation de 64% par rapport à l'année précédente. Tous ces chiffres, pardon, je suis déjà un peu trop longue sur ces chiffres, mais qui nous font tourner la tête, racontent en réalité une histoire, notre histoire, celle de femmes et d'hommes confrontés non pas à une immigration de masse, mais à une incapacité à concevoir ce qui se cache concrètement, humainement, sensiblement, derrière ces grands chiffres qui s'étalent à la une de nos journaux. Et pour illustrer cela, je voulais justement évoquer un roman. Ça peut vous paraître un peu anecdotique, mais il y a un roman cet été qui a été publié en France et qui aborde par la fiction la question qui nous occupe. Ce livre s'intitule Naufrage. Son auteur s'appelle Vincent Delecroix et c'est une œuvre de pure fiction, mais qui s'inspire d'un drame bien réel, puisqu'en novembre 2021, un bateau de migrants a fait naufrage dans la Manche, a causé la mort de 27 personnes, et malgré de nombreux appels à l'aide, le centre de surveillance n'a pas envoyé les secours. Ce roman est un dialogue entre une capitaine de gendarmerie qui cherche à comprendre pourquoi l'agent de veille ce soir-là n'a pas envoyé le bateau de secours et la narratrice, la responsable, entre guillemets, qui refuse de porter seule la responsabilité de cette tragédie. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir en évoquant ce roman, mais en réalité, ce à quoi je veux en venir, c'est précisément aux enjeux qu'illustre ce livre. Premier enjeu, c'est le défi d'humanité que pose chaque migration. Et le deuxième enjeu, c'est la responsabilité collective que nous portons quand un drame survient, que nous le voulions ou non. La nécessité, enfin, d'autant plus en tant qu'avocat, d'apporter des solutions en droit et par le droit. Je rappelle toujours que notre mantra de campagne avec mon vice-bâtonnier Vincent Gnoret, c'est « force au droit ». On est là, encore une fois, pour ça et pour parler de droit. Parce que là où nombre d'hommes et de femmes politiques posent la question de l'immigration en termes idéologiques, je suis convaincue qu'en notre qualité d'avocat, nous avons une bataille à mener pour qu'elle le soit d'abord et à chaque fois en termes juridiques. Ce combat commence par celui pour le respect de la migration comme droit et du droit d'asile et se poursuit aussi par celui de l'accès au droit. Ce sont des combats que le barreau de Paris porte sans relâche depuis plus de 40 ans, aux côtés de ses partenaires européens, par le biais de ses organes représentatifs à Bruxelles, la délégation des barreaux de France notamment, dont nous célébrions la semaine dernière les 40 ans, et aussi par le Conseil des barreaux européens, CCBE, dont le président Panayotis Perakis était à nos côtés hier soir. En 2022 et 2023, par le biais de nos représentants, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour faire évoluer le nouveau pacte sur l'asile et l'immigration, un texte qui va dans le bon sens, en tirant les leçons de la crise migratoire de 2015. En effet, dans ce cadre, a été instaurée dans l'Union une procédure d'asile commune, fondée sur des règles simplifiées et harmonisées. Ce fut l'occasion pour nous d'insister par ailleurs sur le respect du principe d'interdiction de la détention d'enfants. Un combat que nous poursuivons en militant pour le développement de voies d'accès sûres et légales à l'Europe, une manière d'éviter des tragédies comme celle que j'évoquais un peu plus tôt, ou celle de Pylos, que je n'ai pas évoqué plus précisément, mais que nous avons tous en mémoire sur les drames de ces derniers mois et de ces dernières années. Par ailleurs, le CCBE défend en pratique l'accès au droit, en préconisant le droit à l'assistance juridique et à la présence d'un avocat pour les personnes demandant une protection internationale. Pour une raison simple, nous sommes convaincus que l'aide juridique est un outil fondamental pour garantir l'accès à la justice. Par ailleurs, nous luttons contre la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme. Face à l'inaction de l'Union européenne, des citoyens européens ont entrepris des actes de soutien aux migrants, tels que la distribution de nourriture et le transport des migrants vers des lieux d'hébergement et de soins. Ces actes ont été criminalisés et certains citoyens ont été poursuivis pour avoir favorisé l'entrée et le séjour sur les territoires de personnes en situation irrégulière. En réaction, des avocats se sont spécialisés dans ce contentieux, dans le contentieux pénal en défense de ces délinquants solidaires, là évidemment encore entre guillemets, et ont formulé lors de ces procès des critiques à l'égard des politiques migratoires, et c'est là qu'on passe, si je puis dire, du technique au politique. En France, l'exemple le plus symbolique est celui d'un militant qui s'appelle Cédric Héroux, qui a été relaxé après avoir été poursuivi pour avoir aidé des migrants bloqués à la frontière italienne à venir en France, et dont l'histoire aura permis d'ériger au rang constitutionnel le principe de fraternité.
Ce principe de fraternité qui fait directement écho à ceux de dignité, d'humanité, de conscience, qui sont ceux de notre serment, du serment des avocats effectivement en France, et qui guident les engagements quotidiens du barreau que j'ai l'honneur de présider. Et c'est à ce titre que nous nous mobilisons inlassablement pour rappeler que l'immigration est aussi, et j'oserais dire d'abord, la conséquence d'un manque, voire de l'absence totale, de respect des droits humains dans les pays d'origine des personnes obligées de migrer, car effectivement, la migration est rarement un choix, mais souvent une contrainte pour ceux qui sont obligés de se déplacer. Nos actions en soutien de nos confrères étrangers menacés nous placent en première ligne pour témoigner. Et s'il ne fallait qu'un exemple de cela, prenons celui de l'Afghanistan. En 2021, le 15 août 2021, dès la chute de Kaboul, le barreau de Paris s'est mobilisé pour apporter son soutien et faciliter le départ des avocats menacés par l'arrivée au pouvoir des talibans. Depuis, nous n'avons eu de cesse de les accompagner, que ce soit pour quitter Kaboul ou pour s'installer en France. Et concrètement, nous sommes en relation constante avec un grand nombre d'entre eux, toujours sur place pour les aider, en lien avec le ministère de la Justice et le ministère des Affaires européennes et étrangères, à constituer des dossiers de demande d'exil. Nous ne sommes pas les seuls. Je salue mon amie Christine Maz, bâtonnière de Bordeaux, qui a notamment accueilli Rana Habibi à Bordeaux. Et vraiment, je crois que nous sommes tous sur ce point solidaires et tout à fait sur la même longueur d'onde. Par ailleurs, nous poursuivons nos actions de plaidoyer auprès des autorités françaises, européennes et internationales pour alerter sur les risques auxquels ils sont exposés et l'importance de les considérer au même titre que les défenseurs des droits humains, condition qui permettra de les inclure dans les futures évacuations. Enfin, pour ceux qui sont arrivés chez nous, nous avons développé en partenariat avec la direction interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés un projet de formation séminaire. Celle-ci leur permet qu'ils soient avocats, juristes, magistrats, procureurs, ainsi qu'à ceux qui aspirent à le devenir, d'en apprendre davantage sur le système juridique français et les voies d'accès aux professions juridiques. L'ensemble de la formation est dispensé en DARI. Lancée en mars 2023, cette formation a déjà bénéficié à 60 personnes. Je vous parle d'autant plus volontiers de nos confrères afghans que plus largement, depuis 2021, selon les chiffres de notre ministère de l'Intérieur, l'Afghanistan est le premier pays des primo-demandeurs d'asile en France. Et je suis donc particulièrement bien placée pour vous dire que parmi toutes les personnes en situation irrégulière en France, soumises encore trop souvent à un traitement indigne, se trouvent des avocats, des juristes, des magistrats, des universitaires afghans, partis pour sauver leur vie. On connaît tous la situation en Afghanistan en ce moment. Les accompagner dans leur démarche et leur intégration, soutenir celles et ceux qui les défendent et surtout nous battre pour leur permettre de faire valoir leurs droits font partie des missions cardinales du barreau de Paris, de nos barreaux. C'est avec ces ambitions chevillées au cœur et au corps que nous avons lancé il y a 20 ans le bus de la solidarité, le premier bus itinérant qui offre des consultations juridiques gratuites et confidentielles. Ces mêmes ambitions nous ont menés à nous mobiliser pour dénoncer la dématérialisation totale des procédures administratives des demandeurs d'asile, une dématérialisation qui provoque de nouveaux obstacles, souvent insurmontables, dans l'accès aux droits de ces personnes vulnérables et sans ressources. Ce sont également ces ambitions et ces convictions qui nous ont menés à créer le programme Répit du barreau de Paris, un programme d'accueil à destination des avocats en danger, assuré sur les fonds propres de notre institution. C'est un programme qui nous permet en effet d'accueillir pour une période de 3 semaines à 3 mois, des avocats en danger. On a reçu, je crois l'année dernière, 5 confrères de pays différents. On a eu une consoeur kirghize, on a eu des avocats de la République démocratique du Congo, on a eu une consoeur de Madagascar, et ça nous permet d'accueillir ces confrères qui ont simplement besoin de ce répit, comme son nom l'indique, et effectivement de se reposer. Quand ils viennent, nous les logeons, nous les prenons complètement en charge, sans leur imposer quelque obligation que ce soit, et ça leur permet d'avoir un temps effectivement de répit.
Ce sont encore ces ambitions et ces convictions qui nous ont amenés à participer à la fondation de l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits humains, voulue par le président de la République française Emmanuel Macron, et que nous avons là aussi accueilli pour ces 2 dernières années, puisque nous avons eu deux promotions de l'initiative Marianne. Et c'est une opération qui nous permet d'accompagner et de former chaque année des combattantes et des combattants qui, comme nous, sont convaincus que derrière les mots immigration, réfugiés, migrants, se cachent évidemment des femmes et des hommes courageux, parfois fragiles, souvent blessés, des femmes et des hommes qui ne demandent au fond qu'une seule chose, c'est qu'on leur donne les moyens d'exercer leur droit le plus fondamental, celui de vivre libre dans un pays en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la bâtonnière, pour cette intervention fort complète. Je m'adresse maintenant à vous, pour savoir si vous avez des questions pour Madame la bâtonnière. Do you have any questions for the President of the Paris Bar? Can we get a microphone, please? On va vous passer un micro, monsieur, une seconde. Bonjour, moi je suis maître Ange Sankieme Lusanga du barreau de Kinshasa Matete. J'ai mon bâtonnier Émile Motiembe avec moi, qui est puis arrivé en Italie par la Suisse. Donc il doit être très fatigué parce que l'Italie a délégué la mission de traiter les visas sous-délégués à la Belgique. Et je suis sûr, il y a des Belges ici. Et la Belgique, sa politique historique avec la RDC, c'est une politique de domination, de père au fils, c'est-à-dire les autres doivent recevoir les leçons. Et on a déposé la demande pour beaucoup d'avocats congolais qui devaient être ici, qui ne peuvent pas venir parce que le congrès, c'est en octobre, et le rendez-vous, on les a donnés à partir de 2024. Et j'ai vu en Belgique, en ce qui concerne le congrès de CIB, il y a l'implication directe. Ils appellent l'ambassade, ils font tout. Par contre, pour Rome, j'ai dû écrire partout et j'ai déposé une plainte en Belgique. C'est pour ma question. Je vous sollicite très sincèrement ceux qui peuvent appuyer pour que cette pratique change. J'ai déposé une plainte au médiateur fédéral contre la Belgique. Et si vous pouvez aider, alors, je m'adresse là en France, mais Madame la bâtonnière, je vous remercie très sincèrement et je viens de mettre dans mon statut pour que les étudiants qui me suivent en RDC s'intéressent. Je viens de vous citer. C'est que vous venez de dire que la question de l'immigration est la conséquence de non-respect des droits humains dans le pays d'origine. Ça vraiment, c'est pas textuellement ce que vous avez dit, mais je peux à peu près. Je vous félicite et je vous remercie. Parce que les gens viennent pourquoi? Parce que dans leur pays, les droits humains ne sont pas respectés. C'est le cas des avocats qui voulaient venir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent déposer la demande de visa. On donne le rendez-vous en 2024, pas parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'à côté, vous avez les gens qui vendent des rendez-vous, qui vont bloquer et vendre des rendez-vous à 250 avec la bénédiction des autorités consulaires belges. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez nos autorités. Et c'est là que je discute avec ma consoeur qui est de la Suisse. Vous avez les autorités congolaises qui peuvent voyager en Europe, leurs enfants, comme vous, comme nous, Européens, voyagent. Et les autorités avec un passeport diplomatique et de service, ils ne demandent pas de rendez-vous, ils envoient le protocole d'État, qu'il obtient le visa, ils voyagent. C'est la même chose. Un citoyen français suisse, il fait la même chose. Vous étiez au Sénégal, vous obtenez le visa. Et pendant ce temps, les autres, les professeurs d'université, les avocats ne peuvent pas le faire. Alors,
Moi, je vous interpelle ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les avocats de tiers-monde puissent aussi avoir la libre accès, la liberté de circulation, comme les autres avocats du monde. C'est-à-dire, je sais que le barreau de Paris est quand même très engagé sur une structure qui est respectée, qui représente. Et si vous pouvez aussi aider mon bâtonnier par votre expérience, parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi les ambassades font ça? Dans le pays, la RDC, la question des migrations ne se traite pas, ça n'existe pas. Et moi, j'ai peur parce que chez les autorités suisses ou européennes, si je demande un visa, je crains de ne pas être qualifié, justement ce qu'on vient de dire, de passeur. Comme la migration, le thème n'existe pas là-bas, il n'y a pas d'avocat spécialisé. Lorsque j'interviens pour un regroupement familial, j'obtiens le visa. Chez le Congolais lambda, je suis un passeur. Quand la passeur va voir monsieur en 5e, c'est gang c'est le terme, je fais voyager les gens en Europe. Et ça me colle dans la peau. Des fois, j'ai honte. Vous voyez. Or, ici, en France, en Suisse, en Italie, il y a des spécialistes en droit des étrangers. Donc, bref, c'est ça que je voulais dire. Si vous pouvez nous aider aussi à développer cette connaissance juridique qu'un avocat et un avocat spécialisé en droit des étrangers, ce n'est pas un passeur qu'on vient avec 5 000. Il y a des gens qui viennent comme ça chez moi. Ils viennent avec 5 000. Je vais partir en Europe. Comment? Mais vous avez des débrouiller. Or, c'est des gens qui ont essayé d'obtenir le regroupement familial et qu'on a refusé, ils ne savent pas. Ou aller déposer la demande de visa, le parler de recours, et un avocat congolais. Et je m'arrête là, vous allez m'aider. Un avocat congolais ne peut pas accéder à une ambassade. J'ai une consoeur qui aurait dû être ici, de mon barreau, une femme, un policier marié avec une dame à Paris. Et le policier a donné le mandat à cet avocat pour le faire le document de regroupement familial. Il fait des actes de mariage, tout, de naissance. Et arrivé à l'ambassade, l'avocat ne peut pas entrer. Lorsque la dame est entrée dedans, le policier est entré dedans, il ressort, il voulait tirer sur la consoeur. Vous m'avez fait des faux documents, des actes de naissance. Pourquoi? Là, au consul, on lui dit, attention, mais monsieur, ces documents, ce n'est pas authentique. Ce qui est faux. Et le policier était furieux. Voulait tirer sur la dame. Vous voyez ce genre de choses qu'on vit? C'est là qu'on peut dire comment on peut aider les autres à s'organiser. Et une remarque que je le fais, je m'adresse à vous tous. Voilà le cas aujourd'hui à la lumière. Je parle long pourquoi? Parce que toujours, quand il y a des conférences en Suisse, ici, il y a, excusez-moi le terme, et ça dérange entre amis, il y a le vous qui peut parler vos expériences, et il y a le nous qui doivent écouter. Vous comprenez? Ça veut dire, dans la question de l'immigration, je pense que ça sera bien aussi d'inviter aussi les gens des avocats de tiers-monde dans des conférences comme ça, qu'ils peuvent aussi partager leur expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est effectivement très très édifiant sur les difficultés que vous rencontrez. Peut-être deux points pour vous répondre. Le premier, c'est que vous me prêtez un pouvoir que je n'ai malheureusement pas. Mais puisqu'effectivement la manifestation a lieu ici en Italie, il est évident que lorsque nous avons des manifestations qui se tiennent en France et que des confrères ont des difficultés à nous rejoindre, on peut effectuer un certain nombre de démarches auprès des ambassades des pays concernés, évidemment toujours dans le respect de la souveraineté de ces États, parce que précisément je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas donner de leçons aux autres, et c'est vrai que pour dire les choses assez clairement, c'est peut-être un peu parfois la tendance des Européens de continuer à se comporter parfois comme des colonisateurs. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est effectivement d'aider nos hôtes dans les démarches qu'ils peuvent effectuer lorsqu'on a des manifestations chez nous. Là, en l'occurrence, vous imaginez bien que moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir. Le deuxième sujet que vous avez abordé, sauf erreur de ma part, c'est celui aussi de la formation
des avocats aux droits des étrangers, aux droits effectivement de l'asile et de l'immigration. Et sur ce point, ce que je peux à tout le moins vous dire, c'est que le barreau de Paris participe avec plusieurs autres barreaux partenaires à un projet européen qui s'appelle Tralim 3 sur le droit de l'asile et de l'immigration précisément, et qui est un programme financé par la Commission européenne et coordonné par la Fondation européenne des avocats, et qui va former au total 716 avocats européens ressortissants de 7 États membres, et notamment des avocats français. Et voilà, donc ça c'est un programme de formation sous l'égide de la Commission européenne et de la Fondation européenne des avocats qui montre en effet une préoccupation sur cette question de la formation de nos confrères à ces questions d'asile et d'immigration. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Madame la Présidente. Yes? Okay. Thank you. En fait, je voulais seulement adresser une question parce que notre confrère disait qu'ils ont eu des problèmes et qu'il y a beaucoup de confrères de RDC qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas obtenu un rendez-vous. C'est absolument vrai. Nous avons fait tout ce qui était entre nos mains pour essayer de régler la chose. C'est compliqué parce que en RDC, tous les visas Schengen doivent être demandés devant le consulat belge. Et du coup, paraît-il que effectivement, comme le confrère disait tout à l'heure, il y a des problèmes pour obtenir des rendez-vous dans un délai court. Et du coup, pour le congrès annuel de 2024 qui se tiendra à Paris, l'idée c'est pour ceux qui s'intéressent de RDC ou d'autres pays qui auraient des circonstances équivalentes à venir au congrès, de préparer dès que l'on peut une lettre d'invitation ou une lettre en disant que le congrès annuel va se tenir dans ces dates et que le confrère s'est intéressé qui veut venir au congrès, pour que vous puissiez demander les rendez-vous avec plus d'un an d'avance, et que comme ça, nous soyons en disposition de garantir que vous ayez un rendez-vous dans le délai suffisant pour pouvoir effectivement assister au congrès. Merci. Bonjour, Reda Saïm d'Alger. Je voyage souvent entre l'Algérie et la Tunisie et la Libye. Je rencontre toujours des groupes d'Africains marchant à pied. Ils viennent de l'Afrique vers les pays du Maghreb pour traverser illégalement la Méditerranée et atterrir en Italie, notamment à Lampedusa. La politique des pays européens, surtout l'Union européenne, consiste à accorder des aides financières substantielles à tous les gouvernements pour les aider à surveiller le territoire et à, comment dirais-je, peut-être lutter contre les immigrés. Je pense que c'est une très mauvaise politique, parce que c'est une police finalement qui s'organise. Le mieux que l'Union européenne, les pays occidentaux, qui sont à l'origine du désastre africain. Je dis bien qu'ils sont à l'origine du désastre africain, car les pays africains ont été dépouillés de leurs richesses. C'est ce qui oblige les Africains maintenant à venir chez vous. Ils veulent coloniser l'Europe en quelque sorte. Le meilleur moyen, à mon avis, c'est de prévoir un programme d'aide aux jeunes Africains pour qu'ils créent leurs entreprises, des mini-entreprises, pour qu'ils restent chez eux, et de faire des formations également. Mais soigner le problème côté sécuritaire, je pense que c'est insuffisant. Ceci étant dit, je tiens à vous remercier pour votre brillante intervention. Merci bien.
Bonjour à tous, Christine Maz, bâtonnière en exercice du barreau de Bordeaux. Merci Julie Couturier, ma chère bâtonnière, d'avoir tellement inspiré le barreau de Bordeaux sur tout ce que vous avez fait. Juste une observation, je crois que nous les barreaux, nous les avocats, nous devons, dans ce sujet lié à la migration, la libre circulation et les droits de l'homme, être extrêmement actifs et acteurs au sein de ce qui nous est propre, c'est-à-dire la défense du droit. Juste une observation pour vous dire que nous avons créé un pôle qui s'appelle le pôle MNA, mineurs non accompagnés, que j'ai créé en 2019, pour véritablement accueillir tous ces jeunes migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent notamment à Bordeaux. Et nous avons mis en place une convention, c'était tout à fait exceptionnel, avec le département qui recueille dans cette notion de droit à l'abri, qui est véritablement légal et qui doit donner à ces jeunes la possibilité au moins d'avoir un toit. Et nous avons mis en place une convention pour permettre à ces jeunes d'accéder aux droits. Je crois que c'est très important. Je crois que c'est fondamental d'ailleurs. On ne peut pas accueillir sur le territoire des jeunes qui sont en migration parce que c'est tellement antinomique. La libre circulation et la migration, c'est tout à fait différent, bien évidemment, puisque ces jeunes ne sont pas libres de circuler. Ils vont arriver dans un pays qui est un pays qu'ils ne connaissent pas, sur lequel d'ailleurs ils se font souvent des idées reçues, parce que c'est très difficile d'aller dans un pays que l'on ne connaît pas. Et je crois qu'il est fondamental que nous, barreaux, nous, avocats, nous organisions un accès aux droits pour leur permettre d'acquérir des droits, la possibilité de travailler et la possibilité aussi de repartir dans son pays. Et j'en appelle d'ailleurs à notre partenariat barreau de France et barreau d'Afrique pour que nous puissions mettre des ponts entre nous qui permettraient, lorsque ce jeune a acquis une activité ou une formation professionnelle, et je rejoins votre observation, c'est-à-dire de pouvoir revenir dans son pays s'il le souhaite, parce que ce jeune souvent veut revenir dans son pays, et qu'il puisse aussi démarrer ce qu'il a appris peut-être chez nous ou qui a été ce petit parcours d'enseignement qu'il faut absolument donner à ces jeunes et pour véritablement créer du développement économique, de la richesse dans ce pays d'Afrique qui est un magnifique pays et sur lequel, bien évidemment, ces jeunes veulent revenir. Et je suis convaincue que si nous arrivions, nous, avocats, nous, barreaux, à nous concerter, à mettre des conventions entre nous pour nous permettre à ces jeunes de repartir ensuite dans leur pays, je pense que nous aurions fait œuvre véritablement d'humanité et d'accès aux droits humains au plus fondamental de ce que nous avons, nous, dans le cœur et dans notre âme, comme le dit si bien la bâtonnière de Paris. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième intervenant de ce matin et je laisse la parole à mon confrère Matthew pour la présenter. Thank you, Hervé. It gives me great pleasure now to introduce our next speaker, Ilda de Souza of Kingsley Napley in London. Ilda is a partner in the immigration team at Kingsley Napley. She's a South African qualified attorney and a British qualified solicitor and has more than 10 years of UK immigration law experience, managing large company clients as well as handling complex matters for individuals, including British nationality applications, appeals, judicial reviews, and applications under European law. Ilda has extensive knowledge and experience in all aspects of UK immigration law, including assisting employers with sponsor registration and compliance issues, and advising investors, entrepreneurs, and high net worth individuals. She's spoken on matters of immigration law for several distinguished organisations, not just our own, and has written several articles on a variety of subjects relating to UK immigration law. She's recommended as a thought leader in the international who's who of business immigration lawyers, chambers and partners, and is ranked as a leading individual in the Legal 500. Ilda, the floor is yours. Thank you, Matthew, and good morning, bonjour. So I've been asked to focus on the issues relating to asylum in the UK,
and more specifically, the current government stance on how they deal with asylum seekers. And so with that in mind, in March of this year, the government rolled out what they called the Illegal Migration Bill. And it was really introduced in Parliament to stop the people from crossing the English Channel in small boats. For those of you that are not aware, official figures that I could find suggested that in the year just gone, in 2022, 45,755 people crossed the English Channel illegally in small boats, compared to 299 in the year of 2018. Now, between 2018 and 2022, there were 76,134 asylum applications from people who arrived in small boats. And they accounted for about 28% of all asylum applications that had received in that period. Now, this resulted in our current Prime Minister making a big promise in terms of how to stop the small boats. So they went about introducing this illegal migration bill, and the whole purpose was to make sure that whoever arrives illegally, or as they call it, irregularly into the UK, would have their asylum claims deemed inadmissible. Now, in the run-up to the rollout of the legislation, politicians, non-governmental organizations, human rights organization groups called the bill an asylum ban because it prevented people from fleeing war and persecution from claiming asylum in the UK, and didn't include any kind of safeguarding alternatives for refugees in order to travel. Now, despite all of the concerns from international organizations, this illegal migration bill did become law on the 20th of July of this year, and actually went through our parliaments fairly quickly, only having been introduced in December of 2022. It was literally before Parliament, and no later in July of this year, it became law. It is important to say that quite a lot of the provisions have not yet come into force. So what has the Act aimed to do? As I said, it's been trying to make it almost impossible to target asylum seekers who arrive in these small boats from actually obtaining any form of right to reside legally in the UK. Now, certain people, these people on the boat crossings, will become ineligible from ever obtaining any form of leave to remain or enter. And the Home Office will then have this removal duty, removing people from the country, which may involve an open-ended detention. But in cases that it don't involve pregnant women, there are special rules for that. Unaccompanied asylum-seeking children will also only be removed until they turn 18. And victims of trafficking won't be removed until there are, or while there are certain compelling circumstances that request their presence in the UK. Now, there will be a purported lifetime ban on anybody who is deemed an ineligible person from getting either a leave to remain, any form of visa, or citizenship. So it's really, really tough in the UK. So which sections are currently in force? You may recall I said not all the sections are currently in force. At the moment, the sections that have come into force are the ones that prevent the ineligible person, so people crossing with the boats, from being granted any form of visa, unless there are exceptional circumstances or anything that avoids a breach under the ECHR. Now, it also means that these ineligible people are unable to obtain citizenship, so there's a lifetime ban for them. Now, does the Act only affect asylum seekers? The answer is no. Even though the Act itself came into force on the 20th of July,
The restrictions on the ability to obtain grants of leave to remain or nationality actually take effect or took effect on the date of arrival. And if you arrived on or after the 7th of March of this year, then you were subject to these provisions. There are certain clauses you need to meet, but generally it affects these people. The one thing that is really concerning over and above what I've just told you is that any person who's entering the UK, for example, from Ireland, where we have a common travel area, so if you're entering from the Republic of Ireland into Northern Ireland, for example, a Ukrainian family member seeking to join a family member in the UK because we have a Ukraine scheme, may not even realize that they need a visa to enter the country because they're crossing from the Republic of Ireland into Northern Ireland, and they might find that they are then falling foul of the provisions of this new Illegal Migration Act. More concerning is the powers of detention that this new legislation has introduced. It essentially now allows and literally takes that the Home Office or the Home Secretary's new detention powers are very less restricted. Under the Illegal Migration Act, there are certain what we call Hardial Singh principles that were introduced before the Act relating to detention. Generally, the Secretary of State for the Home Office must intend to deport a person and can only use the powers to deport when there are reasonable grounds. The deportee must be detained for a period that is reasonable. And if before the expiry of that reasonable period, it becomes apparent that the Secretary of State cannot deport within that reasonable period, they shouldn't exercise the discretion of detention. And last but not least, the Secretary of State should act within reasonable diligence and expedition to effect a removal. Now, what the Illegal Migration Act has done, it's basically watered down certain provisions within the Hardial Singh principles. These provisions came into force on the 28th of September, and in force, and essentially it gives the Secretary of State the power to overturn and determine what period of a detention is reasonable and places that in the hands of the Secretary of State. What it's done is it's basically removed a fundamental safeguard protecting the rights and liberty and freedom from an arbitrary detention. I suspect that it will face further judicial challenge in our country, since the standards of reasonableness under the Hardial Singh principle is reasonable in the Westbury sense. So we have a Westbury reasonable test that means that the courts can continue to find a decision to maintain the detention is objectively reasonable, despite what the courts say. Now, it's important that there's, as I said before, a lot of criticism. It's been criticized as threatening the rule of law and the doctrine of separation of powers. Its attempt to limit and judicial oversight in a way that's often met with skepticism by the courts may be found unlawful by way of a challenge. But given the purpose that the Illegal Migration Act has set, the government plainly seeks judicial action against the detention as a hindrance to act and its aims in facilitating the removal. Now, the European Convention on Human Rights in our country, another major safeguard threatening to human liberty are the rights that are protected by the European Convention on Human Rights, and the Human Rights Act gives domestic effect to the ECHR. At the time, in March of 2023, the government actually published an explanatory memorandum saying that the compatibility of the provisions of the Illegal Migration Act couldn't really say that it was entirely compatible with the ECHR, but added that if the legislation was held up in Strasbourg, the government was willing to reconsider whether being part of the ECHR is in the UK's long-term interests. Where does this leave us? Where are we going?
The ongoing discourse in the UK's human rights regime, including legislation like the Illegal Migration Act and potential withdrawals from the international human rights treaties, will likely persist with direct and resounding negative consequences for refugees seeking asylum in the UK, and also with the government's recent ramping up of the anti-Strasbourg and flagrantly anti-immigrant rhetoric. It's not a stretch to imagine the further erosion of judicial oversight at the international level. I leave you with one thought. All eyes are currently on the Supreme Court's decision, which is aimed at the end of the year, where it's being challenged on the government's Rwanda plan. Essentially, the government's plan is to send asylum seekers to Rwanda. This is currently in the highest court of the land, at the Supreme Court, and we are all waiting in bated breath to see what happens there. Thank you, Matthew. In the interest of time, given that I suspect there'll be some overlap between Ilda and Ben's presentations, I'm going to hold off on offering the opportunity to the audience to give questions and ask Ben to make his comments first. Ben Sheldrick is a managing partner of McGrath Sheldrick's immigration practice. He's recognised as a leading immigration expert by the legal community in the UK and is listed in the Legal 500 and Chambers and Partners directories for his expertise in immigration law, and in particular, his experience in the financial services sector. Ben's client base spans numerous other sectors, including media, industry, and professional services, and he's spoken on numerous occasions at international legal and global mobility conferences, and is notably a technical lead and trainer on global immigration issues for the Expat Academy. Ben, we look forward to your comments. Thank you very much. Good to see everybody this morning. Yes, I'm also from the UK, so we've got a bit of a UK focus between Ilda and I, but I'm going to take a slightly different approach, which is to a broad brush approach in terms of immigration policy in the UK, how that has developed over the course of the last several years and where we are now, and in particular, what that means in terms of routes of entry into the UK for purposes of sanctuary or humanitarian protection. Particularly, I'll touch on the Ukraine schemes, obviously extremely important, the Afghanistan scheme, and I'll think about how we may, in the UK, approach the developing situation in the Middle East, which is obviously it's obviously in an extremely perilous position at the moment. I do have some slides, but they're not on. I don't know whether they're going to appear or not. It doesn't really matter too much if they're not. Okay, no, that's fine. The purpose of the slides is really for me rather than for you, because it gives me some structure and it gives me an indication of what it is I need to be talking about. I'm going to touch on some general themes. Firstly, immigration policy and administration probably goes without saying, and it's been intimated already by my colleagues, that immigration is an extremely controversial topic, not just in the United Kingdom, but all over the world. You've seen debates around immigration and border control featuring very significantly in some of the most seismic political events of the last decade. I'm thinking, obviously, in terms of the United States, in terms of the controversial presidency of Donald Trump, and also, obviously, in our own country, the Brexit event that occurred following the referendum in 2016. But all governments grapple with the fundamental question at the heart of immigration policy, which is how to balance moral and legal obligations to provide sanctuary and humanitarian assistance with political realities on the ground in terms of public opinion, in terms of maintaining social cohesion, controlling borders, as I said, protecting public services and public infrastructure, and maintaining the integrity of immigration control. In the UK, we've had a decade of controversy and political turbulence, as I'm sure all of you will appreciate, and I'll touch a little bit on that history now, with apologies to my colleagues from the UK who've heard all this stuff a million times before, but many of you have not, and I think it's relevant in terms of looking at the situation we're in now and how we can proceed as a country with these policies in respect of humanitarian
protection. The incoming Conservative administration over a decade ago now, in 2010, introduced a net migration policy. And the overarching aim of that policy was to reduce the numbers of people coming into the UK, or I should say the increased population of people in the UK by virtue of immigration routes, to the tens of thousands annually. So under 100,000 was the policy. That was a policy that was devised by Theresa May, who was our Home Secretary at that time, and as you know, subsequently became Prime Minister. And it's a policy that failed and has failed over the last 14 years. And it's a policy that was never actually possible because of the freedom of movement of people and the fact that we were part of the European Union, which provided for a single market, which in turn provided for people to move freely into the country and to exercise treaty rights. So the only way that governments in that context can really control the numbers of people coming into the UK is to look at immigration routes from outside that single market, and that requires controls on skilled workers, entrepreneurs, students, etc. And again, there's a balancing act there because countries, the UK in particular, but all countries need immigration systems that encourage economic growth, that observe families' rights to be united, and to encourage entrepreneurs and bright people to enter a society in order to develop those ideas and build businesses. And so it really was a policy that was not particularly workable. But it did obviously feed into, and I'm not going to go on about Brexit, but it did feed into that major political event, and part of the conversation around Brexit was taking control of borders. Following Brexit, we had, as you know, a long period of political paralysis, changes in prime ministers, etc. Brexit hadn't really been thought through properly, and so it took about 5 years to work out actually what it meant in practice, and 2 or 3 general elections and changes in government. But as part of that long process that we're sort of at the end of now, having left the European Union and developed a new immigration framework, we do have systems that act outside Europe in terms of humanitarian protection. And we do have schemes in the UK that have been developed as domestic schemes for inviting people to come to the UK if they come from countries that are particularly perilous or difficult, or in which the UK has had a particular interest. For example, in Afghanistan, obviously we were involved in the events there over the course of a 20-year period. Notwithstanding that shift towards domestic policy development, we are, of course, members of international and intranational institutions, obviously thinking of the Geneva Convention and, of course, the European Convention on Human Rights that has been discussed already. There are schemes for Ukraine, which I'll talk about, and others. The UK also introduced a special scheme for Hong Kong British national overseas as a consequence of the security developments in Hong Kong, which has enabled individuals with an ancestral connection to the UK who have a form of British citizenship but which did not accord them a right of abode, the ability to come to the UK and obtain leave to remain for a 5-year period, and at the end of that 5-year period obtain indefinite leave to remain, or permanent residence, as we call it. Just circling back to the net migration target, we're now 13, 14 years down the road since that was first introduced. It was, as I say, something that Theresa May held on to very closely, despite the evidence showing that it was never going to be met. Boris Johnson, when he came in, took a much more liberal approach to immigration, and this is one of the sort of great ironies of the Brexit arrangements and the whole political developments of that period, is that despite arguing that we should leave the European Union because of the need to take back control, we've actually introduced an immigration system in the UK which is much more open, arguably more progressive, and has taken away a lot of the difficult measures, including things like testing the resident labour market for sponsored workers, etc., which has actually created a significant increase in net migration.
And we've seen a significant bounce in migration into the UK over the course of the last year or two as a consequence, of the liberal schemes that I talked about, and also pent-up demand in the immigration schemes following the COVID period when obviously we were mostly not moving around, and relatively low unemployment in the UK means that net migration now is at around the 600,000 mark. So it's a target that has been lost. The government has also published a new plan for immigration that's been first published in 2021 and has been in development ever since. I would point out that every government in the UK has a new plan for immigration, normally based on the principle of being fairer, firmer and faster, and attracting the brightest and the best. I've worked in immigration law for 25 years. I've seen many plans, new plans for immigration, all of which say broadly the same thing, and all of which are certainly over the course of the last 15 years or so have been developed around the principle of a points-based system. But the general themes of the current new plan for immigration are around A, the points-based system, B, a movement towards streamlining and digitization, e-borders, simplification of systems, and the introduction of e-visas. In terms of the humanitarian aspect, the plan says the transformation of our legal migration system will also deliver our commitment to a fair and firm system by offering safe and legal routes to the UK for those in need of protection. This builds on our long history of helping people directly from regions of conflict and instability. So I guess that's the other side of the coin in terms of introducing all of these control measures. There will also be, and there are, policies in the UK, domestic policies, that provide for people to come for the purposes of protection. The other key introduction as part of this plan is coming in the next few months, which is the electronic travel authorization. That means that people coming into the UK from wherever they come from around the world, whether they be visa nationals or non-visa nationals, with the exception of British citizens themselves and Irish citizens, will need authorization before they travel to the UK. And this has not been the case before. It's a system similar to the ESTA arrangements in the United States, but it is another element that will make it harder for people to travel to the UK if they need to travel urgently, and will form there will be a security element to it so that people can be verified and checked before they seek to travel to the UK. The European system, the ETIAS system, I think that comes in during the course of 2024, as far as I know, so coming in at about the same time. Ilda has talked about the Illegal Migration Act and the Rwanda policy, and she's spoken in detail about that very eloquently. The only thing I would add to that is that that policy, that act, and the Supreme Court decision that is currently being worked on is really a fulcrum for the wider debate about the UK's approach to migration and to protection issues. What I found most interesting in the first two judgments in relation to that is not the fact that Rwanda has been determined not necessarily to be a safe country for the purposes of applying for asylum, and that's really the nub of the issue that's being looked at in the Supreme Court. But the fact that the concept of outsourcing, as I would call it, or in the legal term, externalization, which basically means we will not deal with these asylum applications, we will send them to a third country with whom we have an agreement. It's an economic cooperation and migration agreement with Rwanda, that in and of itself is lawful. I think that is actually more interesting than the wider point. In terms of creating legal routes under the Illegal Migration Act, the only way to come to the UK will be through safe and legal routes. And as we get a grip on illegal migration, we will create more of these routes. We will work with UNHCR to identify those most in need, so the UK remains a haven for the most vulnerable. In terms of the Ukraine conflict, just some specifics on that. There are two schemes that I should mention. One is the Homes for Ukraine scheme, which permits people, charities, community groups, etc.,
to sponsor Ukrainian nationals to come to live with them for at least 6 months, regardless of whether they have family ties with that individual or that family. And it enables individuals to apply online to sponsor Ukraine citizens to come to the UK. And then there will be, I guess, a kind of a match. There's a matching service which enables Ukraine citizens who need to get out of Ukraine or have needed to get out of Ukraine to come here. And they're granted leave to remain for a period of up to 3 years. The Ukraine Family Scheme is for Ukraine nationals with family members who are settled in the UK. Settled means either British citizens or have permanent residence here. It doesn't need a UK sponsor, but it allows a person to work. And that is not just for immediate family members. So in UK immigration law, immediate family members would be spouse, partner, child, civil partner, but extended family members as well. So that could be parents, grandparents, grandchildren, adult siblings, uncles, nieces, nephews, etc. And also immediate family members of those extended family members. The system is relatively easy to navigate. Obviously, immigration generally isn't, because you have to make applications to consulates, etc. But there is a recognition of the fact that in a crisis, ordinary processing cannot be followed. So it is possible to come in simply with a letter, and biometrics, etc., can be done after arrival. And there's also a scheme that enables people, I won't get into the details of this now because you probably want a cup of coffee, but there is a scheme that enables Ukraine citizens in the UK whose leave to remain has expired and who obviously can't return to Ukraine because of the crisis there, to extend their stay for an extended period of time whilst the situation develops. And that protects the legality of their stay. I've given you some numbers in terms of the Ukraine conflict. So there was a total of 317,000 applications received, just over 100,000 under the Ukraine Family Scheme, and just over 200,000 under the sponsorship scheme, 243,000 visas issued, 29,000, about 30,000 refused, about 40,000 withdrawn, and some pending a decision. 190,000 have arrived under the Ukraine schemes. We also have Afghanistan schemes, and these really reflect our involvement in Afghanistan, obviously, over a long period of time. They prioritize people who have assisted the efforts in Afghanistan and stood up for values such as democracy, women's rights, freedom of speech, and the rule of law, and also for vulnerable people, including women and girls at risk, and members of minority groups at risk, including ethnic and religious minorities, and members of the LGBTQ plus community. The first year, the government settled approximately 5,000 people, and there is a cap on this of up to 20,000 over the next few years. It's not a scheme that people can apply for at will. There are referral pathways, either through the UNHCR, or because they've been evacuated by the government, or because they have worked in some capacity for the British government in Afghanistan over the preceding years. So in terms of the Gaza situation, the Israel-Gaza situation, there are some templates there for how we may respond as that situation develops, as undoubtedly it is going to do over the course of the next few days and weeks. And that may potentially involve the introduction of referral pathways of the type that we saw just then in relation to Afghanistan, temporary protection measures, special measures for family reunification that would potentially extend the definition of a family member, as I described, under the Ukraine schemes, and special schemes for people afflicted by the conflict. I obviously don't know what the policies may be, but I have no doubt that the government in the UK and governments all over Europe and around the world will have to consider this as this situation becomes increasingly troubling. The only final point I would make is in relation to the European Convention of Human Rights. The UK does like to be a bit of an outlier, as you may have noticed.
And there has been some talk of whether we might, in addition to leaving the European Union, decide to leave the European Convention of Human Rights. My own view is that we won't do that. There was legislation introduced a couple of years ago for a UK Bill of Rights, which doesn't involve leaving the European Convention of Human Rights, but does involve emphasizing parliamentary sovereignty and emphasizing the supremacy of the UK's Supreme Court in decision-making. For political reasons, that piece of legislation is no longer going through Parliament. And I don't think even if the current government had the intention to withdraw from the European Convention of Human Rights, they have the political bandwidth to do that, because we're entering into an election period in the course of the next 12 months. You could potentially see a situation where, in order to create clear water between the Labour Party, which is perceived to be in a very strong position to win the next election, and the Conservative Party, that the Conservatives might want to appeal to their base by introducing a proposal to leave the European Convention within their manifesto. I don't think that will happen, but watch that space. And the only other thing I would mention just in conclusion is that I have no doubt that we will have another new plan for immigration in the course of the next couple of years. There is, after 14 years of Conservative-led government, the democratic pendulum is likely to swing in the other direction, and we are likely to have a new government, which in turn will introduce their own new proposals, ideas, etc., for immigration control and for the protection of people in peril all over the world. Thank you very much. Thank you very much, Ben. And as Ben has alluded to, we are conscious of your need for caffeination. But given that it has been a particularly tumultuous time in UK immigration law, not just over the last 12 to 24 months, but indeed over the last 13 to 14 years, is there anybody in the audience who would like to raise a question to either Ilda or Ben? Hi, my name's Emelida and I'm an attorney in Geneva, but I'm British, so I kind of look at the situation in the UK quite closely, although common law to me is a bit of a mystery. I worked on Manus Island, so the Australian equivalent of the Rwanda policy, and that, seeing now the direction in which the UK is going with its immigration policy, it's very apparent that a bad idea somewhere gets transposed as a bad idea elsewhere. And I think that, I mean, as the government has admitted that the new Immigration or Illegal Migration Act is probably contrary to the European Convention of Human Rights, I think our roles as lawyers in this situation is probably to identify the areas where the Act, it's being challenged for the Rwanda policy, but all of the other situations which affect real people, the detention, those situations that you mentioned where somebody might go through to Northern Ireland into the UK, those situations need to be identified and strategically litigated against. And I think this is where probably you as specialists in immigration law in the UK have an important role to play to actually make sure that you can see when your clients come to you and identify whether this is a case that can be brought to the European Court of Human Rights, so that it cannot be ingrained into law in the UK. I wondered what you thought about that. Yeah, I couldn't agree with you more. I think it's really important that as immigration lawyers, it's our job to point out where we think there are issues and concerns and to challenge the government. At the end of the day, we need to make sure that there is a free and fair system. But I think, Ben, you are right. We are coming up to an election at some point next year.
And as things stand currently, it doesn't look like we will have the current government in power at this point next year, I would guess. And so we're all looking to see if there is a Labour government, what would that look like? But you're absolutely right. That's our job. We need to make sure that we are there to highlight, to point, and to challenge. Could I just ask you, actually, just very briefly, in terms of the Australia scheme, was there public consent for that in Australia? Was it a particularly controversial scheme? And is it, and I don't know a lot about it, I can, honestly, is it still being followed? This is the thing. It was a scheme introduced by the Labour Party in Australia and then kind of reinforced by the Conservative Party. And it was exactly the same thing. Millions, maybe billions sent to Indonesia to stop boats from coming. And these two islands used as, a detention example, you will not get to Australia type situation. So it's more of a deterrent, really. Exactly. Designed as a deterrent, which I think is the purpose of the Rwanda scheme as well. Absolutely. Yeah. And so I agree that I myself am also hopeful that the Labour Party will take over in the next election. But my concern is that, and I think you've all mentioned, we're really sliding towards a situation where we don't consider migrants as equal humans to us. And this is entering also policy on what's considered to be the left, Labour parties. And I think this is really concerning, where we're allowing for policies where we no longer consider other people equal in their human value to us. Thank you. Thank you so much for your comments. Are there any further? Yes, this side. Thank you. Maybe I will speak in French, that's better for me. I hope that you will have the translation. Yacine Benassaïd, secrétaire général du barreau de Bordeaux. En réaction à la question que vous venez de poser, chère madame, et en réaction bien sûr aux interventions qui ont été faites par nos deux intervenants, j'aimerais avoir peut-être votre sentiment un peu plus politique. Puisqu'effectivement, on vient de le dire, c'est un gouvernement travailliste qui, en tous les cas social-démocrate, on va dire plutôt de gauche, qui a poussé sur ces sujets-là en Australie. On voit que ce sujet des migrations, au sens large du terme, subit un glissement politique. Je prendrai le cas du Danemark. On a aujourd'hui au pouvoir Mette Frederiksen, qui est première ministre du Danemark, qui est social-démocrate et qui a une des politiques les plus dures en termes de migration sur ces sujets-là de l'histoire du Danemark et aussi des pays européens. Et que l'opinion publique qui a voté travailliste, qui a voté social-démocrate, est en train de sombrer sur ces sujets-là. En France, c'est un peu le cas. On le voit aussi chez nous, c'est de plus en plus difficile. On a un glissement politique sur ce terrain qui est très fort. Donc j'espère que les élections de l'année prochaine en Royaume-Uni et en Angleterre seront peut-être favorables, mais j'ai bien peur que sur ces sujets-là, on ait un glissement qui soit de plus en plus difficile, et j'aimerais peut-être que vous puissiez nous parler un peu de l'opinion publique au Royaume-Uni. Ça m'intéresse à titre personnel et je pense que ça intéresse ici et là à ceux qui sont dans la salle. Et comment nous, en tant que barreau, en tant qu'avocat, on peut arriver à remettre des curseurs là où le glissement politique et l'opinion publique est passé de plus en plus à droite, et voire même très à droite sur ces sujets qui sont pourtant des sujets fondamentaux de liberté, de droits fondamentaux que l'on doit garantir, et il faut qu'on puisse respecter un certain nombre de règles. On voit que le glissement est fait un peu partout dans les pays occidentaux, en Australie, en France, au Royaume-Uni, et ça nous préoccupe au premier chef. Thank you. I'm not going to reply to you in French, although I did broadly understand. I did broadly understand what you said. The point that I would make is you're right. I don't think that hardcore immigration policies are necessarily the preserve of right-wing parties. So you would think logically the Conservatives in the United Kingdom would be the one adopting the hardcore policies. I think the Labour Party, and you alluded to this in the United Kingdom, has got a difficult question to ask itself around immigration policy, and they have been quite, I think, broadly silent on the topic over the course of the last couple of years, because they need to pitch
themselves as different, but they also need to collect votes. And this comes back to the question that I sort of alluded to right at the beginning here, which is that balancing act at the center of immigration policy around being progressive, about wanting to create a welcoming country, around recognizing our international obligations under the various conventions that we're signatories to, etc., whilst at the same time acknowledging that there are genuine concerns in some societies around increased population, around access to public services, etc. And I'm interested in your comments around Denmark as well, because you would think of Denmark and other countries in Scandinavia as being amongst the most sort of progressive and liberal in the world. I think in terms of your question about what we can do, I think it's really about communication, information, providing examples of ways in which we have and can help, and also reminding people that migration is a contributor to society, not just in terms of economic contribution, but cultural contribution, etc. And I think for all of the UK's various kind of political tensions and arguments, certainly if you come to London, you will see an incredibly diverse society. I'm not saying it's without its problems, but there has been huge benefits to migration in the United Kingdom, not just in London, but around the country generally. And I think it's not really just a question for lawyers, but for all of us as citizens, really, it's to make that point, that there are very many positive consequences of the increased movement of people and the diverse nature of our societies. Thank you, Ben. I think that's an incredibly important point. I think we have time for just one more question before we break for coffee. Clayton, if you could. Yes, I'll try to be as brief as possible. So I think I really appreciate the comments and the interventions made by Ben and Ilda. And certainly in this day and age, we are caught up in politics. Politics are important. Elections are very important. But institutions are vital. And this is not meant to be an anti-democratic comment, but maybe you can address this here. What can we as a profession here, particularly in this day and age, particularly with the volume and the tenor of what we hear in the political field that seems to be ramped up so high that our temptation is to fight back politically. How can we, though, as an institution, as lawyers, as an immigration bar, address that and build up those institutions? Maybe you can provide an example of that. Thank you. Well, maybe that's one for Matthew, because he's the president. Thank you, Clayton. A really good question. And I think it almost goes to the point the gentleman was asking. So, Ben, you couldn't have said it any better in terms of, what is the role that we play. But the one thing that I will say, Clayton, before I answer your question, is that we do forget, your question was one of them, was about the perception of the public. Why is it that now governments are going in a direction that I think is extremely, extremely hostile? And I think a lot we've not really discussed is the question of the role that the media plays in the perception of illegal migration. It's a bad thing. Asylum seekers are a bad thing. And I think we as lawyers, what the UIA can be doing, what all lawyers can be doing, is when you're going back to your home countries, talking to your respective bar associations, making sure that we are providing proper facts as to what is the situation in your country in respect of what the position is regarding illegal migration and what's lawful migration. In the UK is a good example. We talk a lot, Ben alluded to the net migration figures and the government saying it's really high. But what the media are portraying is it's very high. But they don't tell you that within the numbers of these people are the people coming from Ukraine, are the people that are coming from Hong Kong. These are all schemes that the British government devised to protect people who are in need. And then they tell you, oh, there's lots of people coming in on a work permit. But I have to tell you that if you go into any government hospital in the United Kingdom run by the National Health Service, the majority of the people that are serving you as nurses, doctors, porters, these are people that all come
from abroad. They have work permits. They count towards those figures. Why is it that the public doesn't know that? All they hear is, depending on which newspaper you read, oh, the numbers are high. That creates this negative perception. And what they don't do is tell that those same people that these numbers are about are the very same people that are helping you in the hospital, that are the teachers in your classroom. This is about integration, bringing people into the role. We all, as lawyers, play a part, all of us, irrespective of whether we practice immigration law. Thank you so much, Hilda. I think it's coffee time. If you can join us again slightly after the hour, we'd be very grateful. We look forward to seeing you shortly.